Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pak Wo Official ya guys. Nah, di video kali ini kita akan sharing pengalaman penambalan tangki menggunakan air keras dan kita solder menggunakan tenol ya guys. Sebelum lanjut ke videonya, angkat baiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya guys, supaya kita semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan langkah yang kita lakukan untuk penambalan tangkinya yaitu sebelum kita lakukan penambalan, kita bersihkan dengan gerinda atau amplas ya guys untuk area yang akan kita tempel. Setelah itu kita lanjut ke proses pengolesan air kerasnya dengan menggunakan cotton pad atau alat lainnya guys. Dan setelah itu kita lakukan penyolderan, kalau di istilah Jawa kita patri ya guys. Simak videonya ya guys sampai selesai, semoga bisa bermanfaat ya guys.